Arias, and I'm a third grade teacher. Good evening, my name is Ms. Vickie. Hi, I'm Miss Estella Cruz. And I am Miss Polito. Alright, the first thing we're going to talk about is yellow folders. If your child has been here at Tadmore, you are very familiar with the yellow folder. On the inside, there is a return to school side, and on the other side, there is a keep at home side. So any papers that go home and the return to school, please make sure to go through them. There might need to be a signature on something. And then on the keep at home, it's just other information that might be sent out that doesn't need to be returned, and also any work that your child has completed. On the back of their yellow folder, there is a weekly report that will let you know how your child's overall behavior was, their work habits, and then areas that they need improvement on. Para empezar, vamos a hablar sobre las carpetas amarillas. Sus estudiantes ya han estado aquí en Tadmore anteriormente, ya son un poquito familiarizados con esto. Adentro hay dos secciones. En una sección están los papeles que tienen que regresar y en la otra sección deben de ser papeles que se quedan en casa. En la parte de atrás viene una lista del comportamiento de su estudiante por semana. Entonces les pedimos que si en la parte de abajo pueden iniciar para que ustedes vayan dándose cuenta al comportamiento de sus hijos aquí en la escuela. Alright, homework expectations. Your child each has a homework folder, and every week they will get a weekly sheet that they will complete during the week. So it's Monday through Thursday, and the different things that will be on there will be things that they have worked on in math or in science and social studies or in phonics. So it's really just skills that they've worked on here in the classroom, so they shouldn't need too much additional help at home. They will also have sight words in there, and we have highlighted the words that they already know how to read and write. So just practice any words that are not highlighted. That way by the end of third grade, they are able to spell all of these words. And also make sure that they are reading every night for 20 to 30 minutes. They can read to you, they can read to themselves, as long as they're reading every single night to get into that practice. They're also reading here at school, so it's just great for them to be able to read as much as possible. Cada semana vamos a estar mandando tareas que los estudiantes deben de entregar los viernes en las mañanas a las maestras. La tarea va dividida por días y cada día lleva tarea conforme lo que vayamos aprendiendo aquí en el salón. Entonces el jueves usted debe de firmar la tarea para saber de que está haciéndola con sus hijos. También en las carpetas que mandamos con la tarea los estudiantes deben también practicar las palabras que van las maestras pusieron anaranjado o pues, marcaron las palabras que los estudiantes ya saben. Entonces las palabras que no sepan son las que no están marcadas. Deben de practicar esas palabras aparte de hacer la tarea con los estudiantes. También deben de asegurarse de que los estudiantes estén leyendo por lo menos de 10 a 20 minutos cada día en las noches. For reading, like I said already, your child is expected to read for 20 to 30 minutes each night. Reading level expectations for third grade, they need to be reading at an independent 28 at the beginning of the year, and then reading at an independent 38 at the end of the year. And reading kind of shifts more from learning how to read to reading to learn something. So they're answering comprehension questions, thinking about the messages of the story, and not just trying to get all the words correct. Pedimos que los estudiantes lean de 20 a 30 minutos todas las noches, aparte de lo que leen aquí en el salón. Entrando al tercer grado, ellos deberían de estar en un nivel 28 y al final de tercero a un nivel 38. Entonces, para que ustedes en casa estén ayudando a sus estudiantes a leer más, para que vayan subiendo de nivel. Okay, this year in math is a big and exciting year for third graders. They will be learning how to multiply and divide, which is very exciting for them. We will be starting that towards the end of September. Currently, we're working on adding and subtracting up to 1,000. So it is very important that students are fluent in their addition and subtraction facts so that they have the foundation to move on to multiplication and division. This would be something you could practice at home.
En tercero, los estudiantes están aprendiendo cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Al principio de tercero nos enfocamos mucho en lo básico, en lo básico de sumar y restar. Entonces es muy importante que los estudiantes tengan eso bien. Estamos aquí practicando cómo sumar y restar hasta el número 1000. Entonces eso es algo que ustedes pueden trabajar con los niños en casa, para que así les tengamos como una fundación para poder seguir con lo de multiplicar y dividir. The Georgia Milestones assessment is our end of the year assessment. This will be the first year that third graders take the assessment, and it is a promotion requirement to move on to fourth grade. So it's very important for students to be here every day, to be on time, and to participate in class and be engaged in learning. If they do all those things, then they should be able to pass the assessment because we will be preparing them well. There will be a meeting in the spring, a parent meeting, to provide you more information on the assessment. A partir del tercer grado, los estudiantes son requeridos por el estado de tomar el examen de Georgia Milestones. Este examen determina si los estudiantes pasan al cuarto grado. Entonces es muy importante de que los estudiantes estén aquí todos los días. Ustedes desde casa pueden ayudarles a sus estudiantes, a sus hijos a hacer sus tareas y así ellos estén preparados para los exámenes. Nosotros como maestras vamos a preparar a los estudiantes para que tomen el examen, pero pues también ocupamos de los papás que nos ayuden a que traigan a sus hijos todos los días a la escuela. Grades, this year students will not be receiving a letter grade, instead they'll be receiving a percentage grade. An A is 90 to 100, a B is 80 through 89, a C is 70 through 79. Anything below a 70 is failing. However, we should have already contacted you if your child has received a failing grade. Este año los estudiantes van a recibir porcentajes en sus notas. Una A viene siendo de un 90 a un 100, una B es del 80 al 89%, una C es del 70 al 79% y algo que es más bajo del 70% viene siendo que está reprobando la materia, pero ya para entonces ya fueron contactados por una de las maestras dejándoles saber que en lo que están fallando sus hijos. We are all using Classroom Dojo as a behavior incentive. It's also a great way for you to see how your child is behaving in class. Also, it's a great way to communicate. You are able to send message to us, and we are as well. And it's also, we can translate it. So anything that you receive or we receive on our end is translatable. Class Dojo es una aplicación que usamos las maestras de tercero. Es una manera muy fácil de nosotros tener comunicación con los papás y tomar notas sobre el comportamiento de los estudiantes. Ustedes, es muy fácil para comunicarse con nosotros, entonces les pedimos que si se pueden inscribir, se inscriben a Class Dojo. LaunchPoint is a great resource that we use daily in school and your child has access at home. Here you will find math fluency practice, leveled books, any other games or things that you can use at home. It's also important that your child has earbuds or headphones. We all use it throughout the day and throughout the year. If the headphones or earbuds go bad or don't work anymore, we ask you to please to send a replacement. Los estudiantes tienen acceso a LaunchPoint, que viene siendo una página donde ellos tienen diferentes aplicaciones que les puede ayudar desde lectura hasta matemáticas, y esto es muy fácil de usar en casa si tienen computadora o algún electrónico. Les pedimos a los papás que si sus hijos no tienen audífonos es muy importante porque los usamos mucho aquí en el salón. Algunas de las veces los niños los quebran o les pasa algo, entonces sí les pedimos que les manden nuevos. Si quisieran comprarles uno a sus hijos, valen $1 aquí en la librería, entonces pueden mandar $1 con sus hijos. Thank you.